Kōrero mai, kōrero atu. What I'm going to do is pose the question and you can check out the subtitles and answer with your own answer. Here we go. How will something or someone be? Ka pēhea. How is something or someone? E pēhea ana. How is something or someone? Kei te pēhea. How was something or someone? I te pēhea. How has something or someone been? Kua pēhea. How did something or someone feel? I pēhea. Now we're going to look at tauiho, language reciprocation. What I want you to do is just listen out for the different ways that you can use a particular rerenga or sentence. Here we go. I will be good. Will I be good? I will be good. How will I be? I will be good. Yes, I will be good. No, I will be sad. Ka pai ahau. Ka pai ahau. Ka pai ahau. Ka pēhea ahau. Ka pai ahau. Ai, ka pai ahau. Kau, ka pauri ahau. I am good. Am I good? I am good. How am I? I am good. Yes, I am good. No, I am sad. E pai ana ahau. E pai ana ahau. E pai ana ahau. E pēhea ana ahau. E pai ana ahau. Ai, e pai ana ahau. Kau, e pauri ana ahau. I am good. Am I good? I am good. How am I? I am good. Yes, I am good. No, I am sad. Kei te pai ahau. Kei te pai ahau. Kei te pai ahau. Kei te pēhea ahau. Kei te pai ahau. Ai, kei te pai ahau. Kau, kei te pauri ahau. I was good. Was I good? I was good. How was I? I was good. Yes, I was good. No, I was sad. I te pai ahau. I te pai ahau. I te pai ahau. I te pēhea ahau. I te pai ahau. Ai, I te pai ahau. Kau, I te pauri ahau. I have been good. Have I been good? I've been good. How have I been? I have been good. Yes, I've been good. No, I've been sad. Kua pai ahau. Kua pai ahau. Kua pai ahau. Kua pēhea ahau. Kua pai ahau. Ai, kua pai ahau. Kau, kua pauri ahau. I felt good. I felt good. I felt good. How did I feel? I felt good. Yes, I felt good. No, I felt sad. I pai ahau.
I pai ahau. I pai ahau. I pēhea ahau. I pai ahau. I pai ahau. Kau, I pauri ahau. Just remember that you can actually use anything that's in the tohu kāwai with all of those pū pēhea. And also remember that there's only one core question, really, really easy, and that is pēhea. So I think people, just get stuck on saying kei te pēhea koe all the time, but you can always ask, how will someone be? How will they feel? How are they? How have they been? How were they? How did they feel? Etc. So it's a really good thing to exercise. Try and exercise the pēhea core comment this week. I hope you enjoyed today's tutorial. Ngā mihi ki a koutou.